Hola, mi llamo Kilakena. Hola, me llamo Kennedy. Esto es nuestra expansión de cocina. Hacemos pepperoni queso quesadillas. Los ingredientes: tina pequeña de queso crema batida, paquete pequeño octulos Valley Ranch dry dressing, pequeñas tempaño fajita tortillas de harina, mini rodajas de pepperoni, queso mozzarella rallado, tres quesos mixta fiesta, cucharadita de aceite de oliva, Primero precalienta la estufa en baja. En un bowl mezcle el pequeño recipiente lleno de crema batida de queso y el paquete de Hidden Valley Ranch dressing. En una sartén pequeña, calentar uno media aceite de oliva. Go. Constituya su quesada de la siguiente manera. Con una espátula de goma extender una capa de la mezcla de queso crema. El dos de tortillas de harina para la parte superior y inferior de la quesadilla. Y luego en uno de las tortillas de queso, luego cubrir con la segunda shell tortilla. What was I supposed to? Rasgue in quarto. Freya la tortilla. Somos hechos.